관계투시 예소는 다와투제 판배제 담배 천에 된제be 고담달라 차산로. I think the 17 masters of Nalanda 다 아주 쇼로가 당구디 통왕 다 대샤체 통왕기 고물루기 즉 통왕 그때봐 그때 나바이네 마완 담에 봐서는 땡중기 땀 랑왕 더버 잡아서도 소송도 저들이 등에들이 땡중 땀긴 전함 전제베스 어디 거버리 तो जहाँ तक And so regarding the prayer to the 17 Nalanda masters, the first verse refers to, it's a homage to the Buddha himself. Whenever, this is in consonance with what Master Nagarjuna has done, whenever he wrote any text, he always praised the Buddha for teaching dependent origination, that things are interdependently arisen, and therefore I too have done the same here. 다 좀된데 숨 가서 쉬어야기 다 까때는 숨 쉬야지 렉자게 온도 제가 있는 되는 숨은 나라 다 뒤뒤하래 제가 까탐제 나도 규지 제가 다 발리기 숨래 다 되는 숨 쉬네 중도가 자다디 조조디 탈버 줍지 턱응어디 시럽을 차디하래 시럽을 라발라에 에네 일본 망부 예배 안에 다 대권은 시비 시럽 땡중 그 대권은 시비 시럽들 다 타버 줍지 쏘드 들도 갔다 타버 줍지 쏘를 하다 타버 줍지 다 시군 입에 매버디 동이 다 차디하래 남들 고슴스전 자 드리 인도산에 디 소 콜로 당벽거든네 다음에 따와 송여래데 이네 다 심차고 털이야 디세견다데 콜로 발발해 юм도리 다 юм도 된 뭐된 동리다 배동원도 수수면 나가 뭐된 동리가 뭐 지치고 싸울 때인데 루루도 와 저들은 인도 개용 공도 타제 진이 된 사지 고불루 투모 임버지 담아시 좀 된데 너나야 강시 깨네 깨봐 대마지 달라 깨외는 시 예만이 깨나 라래 칸데 동버셔 신이 동버 런신 매바 런신 동버 임베 주지디 다른 자는 미니버리서 대삼매송 때네 딱 봐라 사대 손도 와 저진데 인도 고불루 쪽이 땡신저번 좋아가 되는 동번이듯이 되는 때는 따고 되니 오면 라면 넣으시는다 로브루부터 투모인 버직 짜이고도 와 땡중 그 대코는 있어야 돼 그래서 이제 인도 와다 메디셔 땡중 리수 삼 세켜봐서 돼 तो जहाँ तक अगर भगवान बुद्ध के दर्शन को देखा जाए जितने भी उनके वचन हैं बुद्ध वचनों को 3 पेटकों में रखा गया है चाहे ये संस्कृत परंपरा हो या पाली परंपरा दोनों परंपरा के लोग मानते हैं कि भगवान बुद्ध के वचनों are sets of teachings called the three pitakas in the Sanskrit also even including the tantra the teachings on tantra and the three collections of teachings of the Buddha are also found in the Pali tradition as well and in order, what these three collections aim at is nirvana, liberation, and the main method or the primary means to reach that goal of nirvana or liberation is wisdom, by using our wisdom. And especially here we are talking about wisdom, understanding the interdependent nature of things. And as it is said, that there is no second door to liberation other than this, the understanding of the dependent origination. And therefore, in the first turning of the wheel of the Dharma, and the nirvana is taught, and then the more thoroughly it is taught in the second turning of the wheel of the Dharma, particularly the teachings of the Perfection of Wisdom Sutras. And therefore, Master Nagarjuna, following the Perfection of Wisdom Sutras, also comments on the teaching of the Buddha, and therefore he says, and as the sutra says, what arises through conditions has no birth, and so forth. And Nagarjuna also says whatever is dependent origin is said to be empty, and that is said to be designated, and that is the middle way. And so I'm praised Nagarjuna for that teaching on dependent origination. 전에
다 디디 쿵 아니 도 쿵도 도 쿵도 자니 아니 독군을 되어서 다디 다 안다 다 남중 아주 따대야지 다디네 아니 ngang 거리야 아니 성도 좀 야 둘러시 हेलो तो नागार्जुन हालांकि माध्यमिक दर्शन के प्रणेता हैं With regard to the teachings of the writings of Master Nagarjuna, there are what are known as the 6 treatises of reasoning, such as the fundamental treatise of the middle way, and then the Ratnavali and so forth. And then he also wrote other texts such as Sutra Samuchaya, which in other words draws the quotations from the sutras. And then he also wrote the 5 stages of the Goyasamaja Tantra. 자야래 춘이 되어 조르게 떠서 쇼지 나가 전부도가 떠서 대 패지 콜로 타마 지시부 인분들 잡았다 우리샤 귤라마다 샤샤 패지 집고 차지게 하래 अन्य उनकी एक अन्य रचना है And then Master Nagarjuna also wrote texts which are called the collections of hymns or praises to the Buddha, and particularly it is very significant. A very significant text that he wrote is the Dharmadhatu Stova, and which is in praise of the reality of things as it is. And then this collection seems to be a commentary on the Tathagata Garbha Sutra, which is also the source text for Maitreya's Mahayana Anuttara Uttara Tantra. 스와네 자실 교도가 야나나 개이나 자상가 아니 야나가 주의도 저여다 베남 코리아 재팬 디디 나가르주나 나가르주네다 또 아니 가서 좀 오마 자실 교르체 병거 바보 루루스도 이루지도 상원 올이야 쇼지다 개심보다 자심도 집이래 तो इनका ग्रंथ जो चावाशेरा The Mula Madhyamaka Karika, another this text written by Master Nagarjuna, was translated into Chinese even as early as the 2nd century, and then through China it was also translated into Korean, Japanese, and Vietnamese languages as well. And therefore this text, the fundamental treatise of the middle way, the Mula Madhyamaka Karika, becomes a very important and very sacred text for these traditions. 조디 아리안데와레 저는 다 아리안데에 숭다 개시주직이 오모 쉽게 봐 딩아주는 유덕이 와레 삼지미 저래샤 다전에 오모 쉽게 봐도 자와시르고 샤공도 버려샤 저 최준 자면도가 샤공도 버셔네 자와시르 나리야 또 아니 동리고 조송 다 아니 오모 십제베 고대 탑지 쳐지데 미다과래 송지 디드마다 차메다과 다 아니 동해와 디드마다 송세 다 루루기 자셔고 샤고는 시르샤 삼지미 겨레 다데네 아니 나저 거리야 아니 주주자야래 무슨 잡아 무슨 던지 주주 아주 떡이요 다들이 개처부 쓰셔 떡이요 And then Master Nagarjuna's main disciple, the principal disciple, was Aryadeva, and Aryadeva's principal text that we study also is the 400 verses of the middle way. And
yogic deeds. And this text is like a supplement to Nagarjuna's Mula Madhyamaka Karika, and therefore in these 400 verses, Master Aryadeva has not written any salutation verse, but because it is considered as a supplement to the Mula Madhyamaka Karika. And of course, the Mula Madhyamaka Karika teaches the emptiness, and then these 400 verses begins with teachings on, as supplement, it begins with teachings on impermanence and so forth. And then in Tantra, he wrote Priyamela 5 stages of the Buddha. Buddhapalita sa that the Hajang Gabu Maba, Taju Gabu Sha Mabache, Yokshisto. Ding on the Dagari. That dinner on the chick, but I want to chick bear. Sergevana Shishachik, any more need you to not, then attack, but more need you to that Siguri, the 6 wishes room to the Tandadi, more need you to not, teeny shark by chalkwares, then attack by Chisha, 6D, that's usually what you इनके And so then Master Buddhapalita was, next comes Buddhapalita, and he was a student of Nagarjuna Aryadeva, and one of the main disciples of them as well. And he wrote a text which is a commentary to Mula Madhyamaka Karika by Master Nagarjuna called Buddhapalita. The text itself was named like that. And then this is not a very long commentary, but it is a very terse commentary, and one of the main significant phrase or paragraph in the passage in this text says, if things were to have any inherent existence, then we can posit or we can posit them as such. But then, what is the need for the designation by called dependence? Any Zawashiro would never Javashiro to me. Shirazash Buddhisha, huge cash Buddhisha. Not to tell you, lots of Chigiari. So that Dean Nala any what is that? Yellow Umanimbu, Rangde talk about a chair, huge, some Dutch Buddha. Kandata dinner the bed, taste it to Jagi bed, Drumda, Samalo, the Goyori. So any Dasha Jenny, Dolinani, talk about Umani with Santi, the huge cash Buddhisha. Then it's our Shirogundava, Shirotami, Shirotami Nalia, Lobo Sanjay Jangi, Sung Shave, Yan Hasure, Sungdan, Kashak Tola, Lobo Lende, Kapoja. And then next comes Master Bhaviveka, and of course he was also a disciple of the masters, and he wrote several texts such as the Madhyamaka Hridaya, the essence of the middle way, and to this he wrote his own commentary called the Tarkajvala, Blades of Reasoning, and then he also wrote the commentary to Mula Madhyamaka Karika, which is the jewel, the lamp of wisdom. And so we study these texts, and the Targajvala particularly is a text which touches on the different philosophical systems that existed in India, and it goes through these philosophical systems through arguments and analysis. That success nala any Lobin Lengdengi, Sanjay Janaya, Kakba, Genshaw, Desert, Petia, Chipet. Tolong solo, that talks you none. Had levitisha, the Kurdish Buddhisha. Levin Lendengi, Sanjay Jangi, the Shumkajaria, because the Kapotian Shabbat Digi, any the Lulu Komo, 2 more in Petitia, sad since huge cash for it. And that the Rindu succeeded huge cash for it. That day, Levin Lendengi. Javashiru Jamedia, but Taju Dachamutua. Oh, any 6 idea, but Taju Dachamushayari. Had leverisha. Then any daughter or Runigi in the
대 우먼주고 삼제 자요래 다 자치르고 텐지도 우리 아니 자체르디야 샤공 서로 샤샤 들을 수 있다 지금 우먼주고 대랑제 대신도 아니 아리안데에 우먼 십대배 제바 다 뒤에 뭐는 전에다 우먼 슝다 가서 올다 슝게다 슝게 쏘 이들이샤 슝게 개불 이들이샤 다 뒤에 아니 야오체 대베이나 지금 뭐냐 전에 저기다 우먼배 공부시당 근처 시기야 봐 저는 원이 매주 어디에 배다 즉 간다 각샤 봉송사지团에 이 개심도 와 신루 각과 런루 샤과 달라 접어 방와스 전에 커둘 마직 송셰 샤쇼 매버체 신루 각과 런루 샤과 달라 접어 방와스 각샤 봉송부团에 송셰 되게 답에 고지 침벌해야지 쉬우셔도 와 The next comes Chandrakirti, and Chandrakirti, of course. 아니 상가데 상되베 저버 전세기 말에 저주 저버 전세 자요래 대명이 나가兄弟 가셔도 더 좋대 가사 남주 샤스지도 요래 아니 남라 니들 남니 사로 사와 남니 식세다 전세니부터 사와니 And then Master Chandrakirti wrote these texts, which, of course, in which, such as the Prasanapada, the clear words or the elucidation of the words of Mula Madhyamaka Karika. And this is an explicit commentary to Mula Madhyamaka Karika by Master Nagarjuna, in which he actually counters the criticisms of Master Bhaviveka to that of Buddhapalita's commentary. And because Buddhapalita criticized certain ways of interpretation of Buddhapalita of the Mula Madhyamaka Karika, which actually made clear how to reveal the very unique thoughts of Master Nagarjuna, and so it helped to make the Master Chandrakirti to make it clear what this unique thought of Master Nagarjuna are, and therefore he wrote this commentary, and he also wrote his own texts, which are again a kind of supplementary to Master Nagarjuna's Mula Madhyamaka Karika, in terms of its vastness of the practices of bodhisattvas, and the vast practice of bodhisattvas, which is the Madhyamaka Avatara, introduction or entry into the middle way, and then its own commentary, auto-commentary by him. And so these, and on top of that, he also wrote a commentary on the 400 verses of Master Aryadeva. And so if we study these texts, it's going to really help us to understand the unique system of the Madhyamaka Prasangika thought. And we study these texts, and these are the very like the kings of texts, treatises on Madhyamaka. And then Chandrakirti also wrote the Clear Lamp, which is a commentary to the Guhyasamaja Tantra. 가사 주주 저 랍주니부터 다 시월에 송 샹다요 여기르다 소 랍주니부터샤 다 대응하다 남주 따와 대대요 तो फिर इसके बाद आचार्य Shandadeva, and he wrote these two texts, the Brahma and the practice compendium of practices and Bodhisattvacharya Avatara, and there may be other texts that he wrote, but these are the texts that we usually study as well. 다 대슈데 가서 쉬어야게 얘는 더럽게 배나를 다 쉬어라이 더럽게 배나를 주물서도 그러다 더럽게 배나를 다 안들디 kenshi shiwo tsuyo turub kyebe nangi. Kitabe kyeba chibu chene. Da kongi duje kamshi nidung ume lams. Zawa chigu ume da kasuri pake zhungda mao che.
야 낭세기 야 넘릭베 따와디 야 셰시 야콩 데니 날렌데 캐바 소수야 릉루 데 수세지 야 되게 때문에 거지래도 데 드니인데 뭐 가서 우리 그게 캐반 잔잔하네 대세 대두고 날렌데 캐반 잔잔하네 멘터스지기 그래서 드니인데 배지 우마버즈 애니 치든생에게 우마버지다 치든미싱에게 우마버스된다 도시와 체용도와 로벨랭데 치든 시행한테 로벨 시워주 치든미싱한테 다 도시와 체용도와 디니가로 탄야도 랑제 시행한지 다 도시하래 그래서 다 ken지 시워주 우마제 다 랑제 쇼르다 시라 몽고도 야마리 간다 우마제 랑제도 잡아 되네 개치슈지 공기 아니 세면숑 로빈 초랑 쳐다기 대사를 제라 아니야 지금 무틱베 지금 참아마와 그다음 참아봤던 얘기야 지금 그게 토론 여다부터 제라 아니 쉬어서 세면 대코는 뒤에 나라 야 뒤에 봐 드셔있잖니 그게 졸링 잡아 나셔봐 할 레시도가 사진 어딘지요? 저랑 이제 이 우체 직순 제해봐서 우마다 우메 아니 떠도다 아니 세면숑 로슨 제체 되도가 삼기 미치게 개발했어. 아니 카외 정수 개된 벤자바스는 공별이야. 최제 거리쟁이 대주나 아니 로빈 두시쟁이 차로난체 아니 켄시 시워서다 별이야 사제 때바디 다 오늘 자네게 그게 날렌데 착수 치머시신지 이런 쓰듯이 드리버리 Then next comes Master Shantarakshita. Just as Shantideva lived in the 8th century, Shantarakshita also was someone who lived in the 8th century. And he was a great scholar, someone who actually followed the Madhyamaka philosophical school or system, as well as combining it with the Vijnanavada, the mind-only school system as well. And therefore, he was also a founder amongst the Nalanda masters, the Nalanda scholars. He was one of the topmost scholars who actually founded his own philosophical school, which is called the Vijnanavada, or the mind on the Savatantrika Chittamatra school. And within this Savatantrika Madhyamaka school, there are two systems, two sub-schools. One is that which was founded by Bhaviveka, in which they expound the externality of things. They accept or assert that things do have external existence, whereas Shantarakshita's system, because of following the Chittamatra system, he denies any externality to things. But then both these systems also assert that things do have conventional self-characteristic existence as well. And so he wrote texts like Madhyamaka Alamkara, or Ornament of the Middle Way, and then also he wrote the text on logic and epistemology called Tatov Samgraha, which is a text that actually follows up on the after the Master Dhammakirti's death, the different logic and epistemological systems that still evolved in India after the death of Dhammakirti. And so I wrote in this praise. I call to mind the Bodhisattva Shantarakshita, who introduced the middle way to suit the disciples' mental dispositions. Disciples' mental disposition was well versed in expounding the rationale of the middle way and the valid cognition, and disseminated the teaching of the conqueror in the land of snows. So he was responsible for spreading the Buddha Dharma and particularly the Madhyamaka system, and together with the epistemological system in Tibet.
the page. इसमें टेबल ऑफ कॉन्टेंट लिखा हुआ है तो नीचे द फ्रेज ऑफ द 17 ग्रेट नालंदा पंडित, इसको आप देखिए हिंदी में और अंग्रेजी में दोनों में है. On these texts, in these texts, but the 시워서 다 기초 쪼르샤 공기 아니 다 우마견게 전적소로 저거리 우마 나와서 자도가 시우지 개쳐버려 베시디 시우지 개쳐버려샤 우마 나와체 다데네 공기 기계 시워서 참여 대코는 뒤에 슝디기 잡아 가서다 뼈니지도가 가다 저 개버지도 한 레벨이 차고 시작해라 다 잔지니부터 잔 대변이나 차고 시도라 계속 쉬우지래샤 तो इसके बाद and then comes Master. 별을 펴니 아니 화상되는 념돌이야 다 하상을 링니도 kenji 시워스는 이 슈베 거도네 하상도가 삼야리야 진짜 미유 삼denlings 디나도 조곰조 정해지 디디 그 천대 차디어래 데네 치수 양 하상 아니 곰바 조 잡마도 실도 남지기 싫어기 배 지금 퇴성 과 말에 있어야지 저 지금 곰 짱짱가 저거 있어야지 더럽게서 이네 자나 그냥 디 다수 쳐버리 일본안에 다수 쳐부도 나까지 일본을 예배 거돌이야 내가 같이 저청해 좀 아니 배셨다고 그랬어 아니 곰코를 잡으면 저거 말했어 어디를 생각해도 저서 그 지금 곰 코나마도 지금 퇴선을 쳐고 매버지 진짜 증인시 왔다 자상가 진짜지기다 두수 증에게 하샤들의 중미 달려야 아니 로마 까말라실레 아니 저밖에 다 디슈 급대 아니 벽이 전부 취소돼 생기 아니 주류인의 저밖에 슝들을 되지 이걸 막 거변하네 지금 나라나 선에 선립 쉬니 고물 통다 파송돼 최적의 슝으로 쓰이제 제도가 별하래야 이 별은 전달다 제가수지 야가 전달 말다 나도 별에 전달해요 And so next comes Master Kamalashila, who was a main disciple of Master Shantarakshita. He came to Tibet at the invitation of the Tibetan king, Kitesung, and he wrote the Madhyamaka Aluka, the lamp or the light of Madhyamaka, and which is a commentary, sort of a commentary, meaning explicating the meaning of Madhyamaka Alamkara by Master Shantarakshita himself. Then he also wrote the Topsamgraha Panjika, which is, in other words, a commentary on the difficult points of the Topsamgraha by his master Shantarakshita as well. And so both these texts, the root text written by Shantarakshita and the commentary by Kamalashila, are very, very difficult texts to understand, to comprehend the meaning. And this Panjika has even two volumes in the Tibetan style of books. And after coming to Tibet at the invitation of the Tibetan king, he actually had a debate with some Chinese Hoshangs or Chinese monks who were at Samye monastery at the time. And of course, in the beginning, the Chinese masters were good, the standard and practitioners and authentic practitioners and scholars. But then later, they developed some kind of idea amongst the Hoshangs that only meditation is enough and no study, elaborate, extensive study is not needed, and therefore, this system still exists in China as well as Japan. And I once was in Japan where people asked me, "Is it really necessary for us to study? It's not meditation, not enough." And so such people did appear, and therefore Kamalashila was invited to debate, and he wrote the Bhavana Grammar for the Tibetans, not Indians. The kasa samutawe kibadi che da tene ma ini jaji jugu
다 되는마 전에 다 도마 신대순지 아니 자체와 남지를 뭐 보게다 싸우는쟁에게 신대순지 바보 도미체 다 공기 아니 가사디 뭐버근두 아니 공기다 참배다 가서 그랬다 이제 내 참배송 쉬고면서다 진수서 참배고 인다 송주 뒤셔봐 참주땡아 제 아니 권한 런이기다 가서다 아다 당내 자산한 야오심이다 다 가다 있네 뭐버근두 뭐버고마사야 된자야 돼 다 전에 공기 구치 아니 로비니 캐와 첨부래 전에 있는 공기 아니 다 변이 영장다 뭐버즈 전에 다들 뭐버고니 있어야래 대민기 있는 삼삼배다 더룩하게 땅의 법에 아니 지금 순주보다 니슈보다 어디서 돼 자도와 디링은 또 떠요 디리 And then comes Master Asanga, who was, in the Tibetan tradition, we talk about the two lineages or traditions. There's the profound lineage of the profound view and the lineage of the extensive practices. And so up to this Charya Kamalashila, we have more or less covered those masters belonging to the profound lineage system of the view. And then from Asanga, we have basically the lineage of the extensive practices. And so he was the founder of the Chittamatra system, and also the master who founded or started the extensive lineage of practices of Bodhisattva practices, and he is called the charioteer of this system. And he wrote texts such as Abhidhamma Samuccaya, and which is considered the higher or Abhidhamma text. And then his younger brother Vasubandhu wrote Abhidhamma Kosha, which is considered as a lower Abhidhamma text. And then he also wrote collected the Maitreya's 5 treatises as well. So although I don't know much about these texts, but Master Vasubandhu also wrote other texts such as the Trimshatika and Vimshatika and so forth. 계속 인연이야 그쇼 전부 제세 다딩에 자치지 뭐 캐나 뭐가 지으신 수요 Master Vasubandhu, of course, in his Abhidhamma Kosha, has written or described about the cosmos as it is found traditionally in our texts. And so, with due respect to him, I seek his permission not to not to accept his presentation of the Mount Meru and so forth. 퇴면 찍으셔도 되게 하래. 얘들 준비 채 나왔으니. 아니 지중되네. 박사 거주직도 제스. 아니 님한테 나와래 박사 찍 채마다 아니 시라스. 때 채왔어요. 다 디디 다 드리겠어. 직 양시다. 직 디디게 배도 쓰이겨 있는잖아. 다 진짜 말어. 다 년단이데 지중 쉬어지도. 당 아주 미기들잖아. 지중 찍배서 사람 캐메도 통한데고 님은 쉬우지 타는 거로 봐. 그래서 라이트에 쉬우지 타는 아주 지문시 등급들이 쉬우지 타는 거래. 나 타녀래. 이게 미인 로토고 그래. 봐. 생에 점지 진짜 셔지게. 패줄로인이 짠샤나 사브나체. 또 준비 님은 또 준비 또스 그게 살아마서 이렇게도 시디. 다 나왔다 님은 이거지. 님은 템비 차마도 사람 잡아 민도 빠지고 오니. 근데 니들 템비 채나 박생 거 주지도 제사 손도가. 그들이 이르잖아요. 네?
가수시원은 시리 반 알렌드 추균 증액이 좀전을 때는 리베치 하는 드라마도 롱딩 말와 서들이 인도산에 대 자치지 막 말라나 난괴체는 표야 그냥 그렇게 요 말해 तो जैसा कि अभी कहा So Master Vasubandhu in his Abhidhamma Kosha has mentioned that he describes the cosmos with this Mount Meru, Sumeru in the center, and then with it surrounded by the 4 continents and then subcontinents, and then there are the sun and the moon going around the Mount Meru itself, and it said that the height of the sun and the moon is only there's only a difference of 1 yojana, and that the sun is, and then he says the sun is bigger then the sun and the moon are actually rotating around going around the Mount Meru at the same height, and he says the sun is 1 yojana bigger than the moon. And so, but it's not true, because if we use modern technology and telescopes and so forth, very powerful telescopes, we can see actually the sides of the moon correctly, and there's calculations can be done by using the light year and through the usage of the light year measurements and so forth. And so this should not be taken literally. And I jokingly sometimes say that Vasubandhu, when he wrote the Abhidhamma Kosha Karika, he must have looked at the moon and the sun, and his vision must have not been very clear, and then the sky must not have been also very clear. And so he said there's only slight difference between the size of these two heavenly objects. And so we should not, of course, as followers of the Nalanda tradition, we are not necessarily necessary to accept things literally, and therefore if we don't accept the Mount Meru existence of Mount Meru and so forth, it doesn't contradict us as being still a follower of the Nalanda tradition and Buddhism. 로벨 랭댕기 땡지 조건 손대야 지르시도가 간다 되는 인도산에 로벨 공모즈 다마 서버도 자체에 과만这些 교인도산에 지大的社会团呢 아니 막这些먹고 숨이 인도산에 단 로벨 초지랑부 아니 참매숑 치라고 지다 참 군이 되버 참매숑 먹고 공자요 그래 근데 좋다 되네 참 군이 되버 자체 다 삼지 미쳐버리셔 다 참 군이 되베 아니 던지고 서로 아니 단 데바이스 시초를 했다 가다 아니 로빈 최다기 다 참 남지 조르규베다 참 대dun사데 자바레 아니 류테베 던지 숨 처바양라테베 던지 시체네 참 대dun사데 디르 차상로 벽을 교도가 개인을 교르면도 개인을 로빈 초랑게 리고 개인을 교샤 마도신 참여슝 교르면도 다지네 인도산에 참여슝 산제베 배나른데 개베 아니 셰스 참여과디 패지 별 다 약슈르샤 셰 하나면도가 아니 별 정리기다 개바 들어 죽으면 알아야 사편도 공거 전쟁기 아니 랑좀 아니 참을 직들사 자도가 다 되네마 아니 차바체신 로빈 차바체신 yap세네마 아니 딱사기 지금 도단도 멍구지 패지 삽도 나요서래 어디체는 다 간다 산제베 다 롱고디 이디기 나네 패지다 벤알렌데 아니 캐베 제샤베 체멘슝 차산지 듀르샤바다 아니 요어서도 마세베 체멘슝로 롬니 시부지기다 슉댐도 롬니 당에디 패지 바바지고 그러셔 And then next comes Master
So, Master Dignaga, and so with regard to here, we are starting with the tradition of logic and epistemology, and of course, Master Nagarjuna, in his text, used a lot of logic, which is called usually the reductio ad absurdum logic, and whereas Bhaviveka used more formal logic, where you use where you have a topic and then a predicate and then a reasoning. So there are these kind of different logics that were used by different masters in the past, and because of these already existent system of logic, therefore, Master Dignaga wrote his text called the Brahmana Samuchaya. And which kind of puts together all these different forms of logic in one text. And then to this text, then Master Dharmakirti wrote his commentary. And Master Dharmakirti's main commentary is the Brahmana Vartika. And then there are 6 other texts on Brahmana by him. And 3 are actually, including Brahmana Vartika, 3 of them are considered as the body text, body-like text of Brahmana, and then 4 are considered to be derivative texts on Brahmana. So all these 7 treatises by Master Dharmakirti are translated in Tibetan and not in Chinese. And so when it comes to studying the Brahmana, I mean, we, the Tibetans, have done the most extensive, and it exists. The best kind of system of study of logic following these texts is amongst the Tibetans, and then amongst the Tibetan masters such as Sajya Pandita also wrote his own text on Brahmana, and then Chabachuja Sengye and so forth also had done this their own, I mean, innovated logical debates and so forth. Nina zan yare, tenga zu tagi yare, shung halavish towa. And di shugude lobe sanje kasa, lobe sengi sangu. Any dia dongbo dan dreba shijin diana. 자, 또 조디들이샤. 다 디디 다 원도 갱근 잡아 풀듯이 디들이. 얘는 잡아 텐세. 뒤부터단 아니 원도 갱근 단 잡아 텐세. 땡아주 몽구치 로레 심기야라. 아니 디디 엔다 넘겨롬니치야. 조르 샤더래. 아니 퍼징이 슝데 조르샤. 표지 캐봐 가셔게 됐는데 송이야래. 퍼징다 에 염시르지 바로도 침배다 배정원도 싸원쟁에기다 슝 쪼차되어 봐 저들이 인도전에 퍼진디 슝 쪼체 싸와체 우머디 퍼진기 떠주체 남 단 두어디 퍼진기 러치체 저디 퍼진기 장전체 사마디 퍼진기 리글럼체 부딩아자로 싸워니 퍼진이야다 퍼진기다 야마더불 숨셰 둘 숨수야 배제 담버다 어디지 Then comes Master Vimukti Sena. Vimukti Sena was a disciple of Vasubandhu. Vasubandhu's disciple, and then not following the system of, although Master Vasubandhu was his master, and Master Vasubandhu was following the Chittamatra system, but then he deviated from his masters in terms of the philosophical position, and so he followed the Madhyamaka system of called philosophical system, and therefore he wrote his commentary on the Abhisamaya Alankara from the point of view of the Madhyamaka system, and so he wrote this. The lamp of the 25,000 verses of Prajnaparamita Sutras, and we do study this in our monastic institutions. And then next comes the Haribhadra, Master Haribhadra. He also wrote this Prajnaparamita Abhisamaya Aloka, and so
which is a commentary to the Abhisamaya Alamkara and the 8,000 verses of the Prajnaparamita Sutras. And so these two texts are considered to be the most excellent commentaries on Abhidhamma Samuccaya. And then Master Haribhadra also wrote his short commentary, which is called The Clear Meaning and of Abhidhamma Samuccaya. Abhisamaya Alamkara as well. And so some Tibetan texts, so in the Tibetan Buddhist tradition, we have the study of what is known as the study of the Prajnaparamita. And so within this, some scholars say that the study of Prajnaparamita is the body, like the root text, and then the Madhyamaka is like its view, philosophical view, and then the Vinaya, the monastic system, as the precepts of this, and then Abhidhamma Kosha as the enumeration of the numbers of practices and so forth, and then the Pramana text as the logic for the study of Abhisamaya Alamkara. Duwe dene geta ene lobe yondewe ene deise de kiru zo ene lobe shakyewe shane oda dinyi budi duwe shung oda kada pege da shung du원 dozawa ene da 다가는 시기에 이제 두어 자신들 서 도서 전에 다 별이야. 단 뒤에 베스다 저것도 뒤서는 되게요. And then up to this point, Haribhadra, what we have covered is we have actually covered the text within the three Pitakas. We have covered those texts which are commented by these masters pertaining to the Sutra collection and then the Abhidhamma collection. And then the third collection is the Vinaya collection of teachings. And so with regard to this Vinaya text, now we have masters like Gunaprabha, who actually wrote his own text called Vinaya Sutra, and then also extensive commentary to the Vinaya as well. And so all these texts are studied in the Tibetan Buddhist monastic universities. 다들네 애니 좋지. 어다 디리 subject 람지를 버디디기 막 딴도 찍을 다 냠술 린주고 애니 기부숨지 람지를 버 찍니 송샤지. 다들 별 강쟁의 종로 송브리. 제니 별다 들어 죽지버 저것도 봐. 애니 간다변 지다별 계적 용서로디 지 산제배 최신의 차掉了吧. 这到三界别确保这西夏前的宋学为这人下，这对印度就南中国里呀，但基本上个，的南中国他的嘛，这个宋亚的单到这个了，但告诉我的这个家庭居住的什么都有兄弟的，讲不有点这个，心里想的。 애니 근데 지금 다 딴도 지금 많이 냠는 지상 거 송셔버 진도 전에 타주기 타주기 슝 개복해 면도가 어디是在下现在到宾主主的那肯定是我错呢아니 로베 빼면은수 딱하다 가서 죽을때 샨타락시다 아니 까말라실라 아니 Atisha 디범가라 디디 별다 폐다 가서 폐되듯이 자 디숨자로 양을 다서 별이냐는 데베샤 자자와다 날린다다 투모모 입에다 저와여단다 근데 날린데 취규 투모보다 인다는데 독수리 उसके बाद अंतिम And then next comes Master Atisha, who is called Jo Atisha, the Venerable Atisha.
And he wrote, after coming to Tibet, he wrote this text called Lamp for the Path to Enlightenment, which is a text which teaches about the practices pertaining to the three types of beings, of the three capacities. And so it was written in Tibet for Tibetans, because Tibet by that time had become a Buddhist land, and therefore he wrote this text particularly for the audience who were already Buddhist practitioners in Tibet. And so there is not much arguments, like analytical arguments, in this text, the Lamp for the Path to Enlightenment. And so it was just presenting the practices of the extensive called the lineage and the profound lineage as well. And then these three masters, Master Shantarakshita, Kamalashila, and Master Atisha, were three Indian masters who followed the Nalanda tradition, Nalanda monastic education and university, and who came to Tibet and also died in Tibet. And therefore, I usually say the Tibetan Buddhist tradition is a unique tradition that follows a unique Nalanda tradition, and it's an authentic follower of the Nalanda tradition as well. Kadam chuju jikse. Any chisu kadam salmas chene, giluk chuju jikse. Takanda zo, any ningma, any goju saja, any kadam suni nis chene. Oda dirijikta chuju shisorchri. And Nangsi pa chena magusha yore. Dijidi pejir ngagi shungitane, any drubjin so menda chani. Any gudi menda dindrig that jesum down any drujin so that mangan mados nansha chaya dindrig tane any menda yodevaji pajiresha. De tamja logi bindu judung shung so didi gana paji sama chibore. Sadine indu 표 간식이 취규디 날렌데 취규스라나 사기까지 사모로 되나 튀리기도 와. 다 자야 날렌다는 마 규대베 아니 슝진디디 바다 지슝들이 이내다 디바치랑 뭐세메로 소리체 아니 주진 소소소마 대셔버 진짜진데 마 균형도 자네 에노 사기까지 만다 차대버지 아니 거규 차샤네 낭식게 아니 거규 치시 충제선 독서이 먹고도가 다가는 식 사자를 차샤네 상어 살숨 다가는 식 아니 가담을 차샤네 아니 가담 슝바와 렘림바 맹아바 아니 겐데를 차샤네 아니 세규 완선인규 아니 의지 슝바 도스는 메다메다리도가 그래서 낭세게 아니 규디经过 메다메다 토네 메다메다를 연구와 자 저는 이르산에 질 규디 리디디 페이지 강사 거전 세하게 대전하라 페이지 샤투야래샤 슝진디예디 안다 베드 줍중기 슝진디예디 템파 지젠세하데 공로 페이지래샤 규디디예디 강사 제작을 지금 학벌사 애는 모습에다 셰시 친로톱 진리가 돈에 막 연대 버지 레도가 다 슝첨도 예디 템바지 남샤바 땅에 온도 전에 자셔 있으나 그 템바지잖아 차도가 자 강사 거생하는 만들고 저는 아니 딱견에 타야 버지 배는 규리샤셔는 규 타야 버지도가 그래서 진리 인도 치기 벽이 개발 것이기에는 송야리야 이제 근주된주 부드숨져서 예외다 가다 조다 어디에 나리야 담바 지생원도 쳐버지 강사 거생원도 쳐버지 니 채나 아니 세브슈 차용도 어디 하고도 서다 간다 지금 사기건이 탐저로 전화 어다 탐저로 되네마 배날린데 추기로 뚝셔버 찍거래 켄지 시워서도 뚝대버 찍거래샤 켄지 시워서도 로르는 비서 뚝대버 찍거래 어디래시도 어다디
자상어 두스 그 처음에 지그 가서 우리 그게 즉 슝데 또 연데 아니 참으로 배 나는데 주기 직교 간대도 신 제가 소소간 집에 있는 아니 냐만데 냐도 지금 대비시 통용 인지직 지시에 대비시 친구들이 벽에 친구 아니 디나를 그 직지 지자 아니 룽버를 라마를 출루를 써야지 지요 어디 야로 도저래 아니 룽버를 라마를 출루면을 송세 아니 일본도 와도 와 검버소소 추기면 맨다식 송되기도 와 그래서 뒤자 푹 됐을 가는 시작 맞지 비체 아니 그도 검버도 되지기다 남주지 송대하고 지금 로데디 아니 그 맨다식 되는 거래 그래 자나로 샤샤는 3대바 특징바这用这个多而日本샤샤네 지금 3대바는 공장에서 아니 슝신다 뜨기면 봐 근데 실은 이거 마동에게 야 나빠지도 봐 대신 먼저 돼 실은 이거 때문에 봐 공조시 신경이 지금 선다 들으셔야지 거기 퇴제 슝자를 했어 지금 슝 용조 고마샤체 아니 슝치라고 찍야 심체 뒤로된 게 저기 사들이인데 간다 지금 자외 아주다 나른자리하고 대 참자로 나른자리 기분이 찍버려 루루 캐멜링의 수식이 말해 근데 인도 루루랑 기타 슝디들 콩뚱는 로가야 돼 뺏겨져 버렸어 근데 인도 벤좀 주든사데 내가 접을 통한 것도 어두시 안데 자가케와 멍구야 다 디디 슝 멍구 쉬우자도 별려 떡이야 돼 다 디디 사상에 듣고 되면 봐 저 쫓아야 돼 아니 배제 가서 배 세버절로나 다 배제 캐바디 얘기는 자시에 슝디 나를 또 규율 줘래 진짜 나 삼단 예서지 셰로로 로덴다 대주제 삼지 미쳐 요아래 아니 참여중 사샤네 아니 가사디 아 야오시 챙기면도 어다 간다이니 지금 캐버 먹도가 다 디디 엔디나 거트야 말에 간다베 벤나는데다 캐버 먹고 쉬어지기다 슝 벽에를 주셔 디가는 떡이야래 야 다들 사셔 다들만 다 오머지 정원이다 인 베시시 쇼아 오머지 정원流通不停 इसके बाद then within the Tibetan Buddhist tradition, we actually divide the dissemination of Buddhism in Tibet into two, the earlier and the later dissemination of Buddhism in Tibet. And so the earlier dissemination refers to teachings which spread during the times of the kings Chesung Detsen, Guru Padmasambhava and Master Shantarakshita, and from then down to until the time when Master Atisha came to Tibet, and that was at a time when the Tibetan translator Lochin Rinchen Sangpo and also lived in that era. And so from Lochin Sangpo down, then we can see that the later or the new dissemination of the Buddhism in Tibet, and with the coming of the Atisha. And therefore we have the Nyingma tradition, which follows the earlier dissemination, and the tradition that comes in the early dissemination, and then in the later dissemination we have the Kagyu Sakya Kadampa, which started after Atisha came to Tibet, and then we also have the later development of the Geluk system, which is also called the Kadam, new Kadam tradition as well. And so, of course, these are the broad outline of the different schools that evolved in Tibet, that spread in Tibet, and of course there are many sub-schools within each. So most probably the difference between these amongst these schools, it has to do with the dissemination of the tantric
teachings, which by emphasizing on a certain particular tantra, and also by emphasizing on the pith instructions of certain Mahasiddhas of India who followed those tantras. And then we have these different Tibetan Buddhist schools, and all of these too, of course, have to must go back to the Nalanda tradition as well, and therefore Tibetan Buddhist tradition is in the pure Nalanda tradition. As I usually say, but then when we go into the subdivisions within each school, which follow emphasize different tantras and different with instructions of the Indian Mahasiddhas, then we have within the Kagyu system the 4 major and 8 minor schools, and then Sakya has the Sakya, Ngorpa, and Tsarpa, and then within the Kadam school there are those of the Kadam Shungpawa, the scholastic tradition, then the Lamrim, the Ba, or the stages of the power tradition, and then the pith instruction lineage of Kadam tradition as well, and then the later Kadam tradition, or the Sarma, the new Kadam tradition, also is divided into Segyu, Empa, and Ansa, and the central scholastic tradition as well. And so all these different Buddhist traditions that spread in Tibet go back to when it comes to studying this classic text written by the 17 Nalanda masters, it's all these traditions follow the same tradition, same study of the same text, and so these classic texts written by the 17 Nalanda masters, could be considered to present the Buddha Dharma in its broad structure, the overall structure of Buddha Dharma, and covering the entire structure of the Dharma, and as such. And then when it comes to emphasizing on the tantric practices, then those traditions could be said to emphasize on a very particular specific practices that are meant for very particular disciples as well. And so there are accordingly many different visions that happened to the great masters, Mahasiddhas, and accordingly they gave their own instructions, their own commentaries, and so forth. And therefore we have all various, numerous kinds of texts that are found in this visionary texts that are meant for very specific disciples, and which not necessarily give the broad structure of the overall complete structure of the Buddhism as such, but very specific practices meant for specific disciples. But we have to know that we need to have the broad structure of Buddhism, the entire structure of Buddhism, Buddhist practice. And then and so some later Indian Tibetan masters have said that within the tradition, within the practices that have, or the teachings that have spread in Tibet, we can divide these into two: those which present the broad structure of the entire structure, the complete structure of Buddhism, and those that were meant for very specific disciples as well. And so all these, what we are saying here is that in the Sakya, Nyingma, Kagyu, Gelug, and even Chonang tradition, follow the Nalanda tradition, because they all follow the practices that were handed down by Master Shantarakshita and Master Padmasambhava, who were invited to Tibet in those days. And then we can trace back to them as well. So 단다 상부 쉬우지. 단 인구수 되는 전에 모두 주야게 초거직 녜리 주야게 초거직 단 녜리 주야 초거지 나로라 녜리 민주 방배 탈바점 주야직 아니 녜리 저번이가 방배 탐제 캠페 고방 주야 디디마 차상 지송되도 तो रत्नावली का पहले अध्याय में खासकर So was Master Nagarjuna's Ratnavali, that precious garland, actually is a text that was instructed. It's an epistle to his friend king, who was called Gautamiputra, and in this text, what he actually touches on is this the practices that lead us to higher rebirth, and then those practices that lead us to higher excellence, or the definite goodness. And so within the later, there are two divisions: the leading to the highest status or higher
excellence, which is mere freedom from the destructive emotions, and then also the highest excellence, which is a freedom from total freedom from all defilements, including the cognitive obscurations. 최주기 산제 좀 된데 이 컨디지레스나 아니 예복군의 남들 신 방배 연대 연대 군지 겸보 보스도 독배 연대 이 방독의 연대 딘디지기 용야 고야 조에니 심지기 왕기 용고야지 대레레 년주 sampanwala chanju sem ki kuya mare shiri panwala toni tokbe shiro samke michowa ene toni dobe shiro di tabje namba kundan daba dende namgu chonde ji tongba sa de kombe to one dende de ta toni dobe shiro di shiri buchigi yore dende yima indusane nyeba kunle choya di 동리기 따와 전주 웃음지 쓰지 고도와 다 연대 군지 잡아 보셔야 돼 현대 배밀 흔루 영향이 가다이네 연대디 조에는 전주 웃음 돌되네 연구 여러 봐 근데 인도 심진 군지 년지부 사대기 전주 웃음디 스페치 송교서래 다 대안에 짬르 남샤 다 뭐냐 전에 배 섭슈디 로빈 초랑기 참아 근두기 최주들이샤 참아를 겨봐 로라 펜셔바 덤바 대시 쪽 선송샤디 시부지기 슝 다쳐버려도 좀 된데 참에 기부레스 나란 소리야 랑도가 내 등에라 랑도가 내 등에기 아니 덤바치레스 대니 콩게 있는 랑도가 내 등셔 디디베 가서 우리 그게 루어메 버치기 근데 인도산에 근데도네 담바티 세메 기부레스 어느 세메 기부데 아니 지금 딱 바로는 중국 기부터 우리 베스트나 마레스 마지바는 도든도 줄버니 숨센 줄바 사 책되기 대대비 세메 기부 줄여야 돼야 규더께 럼니 아니 타르 참을 주버레스 참을 주고 차버레스 딱와를 주고 주고 말레스 원아 참을 주고 주도 깨는 때네 아니 참을 주고 주고 이나 아니 디 주도 깨 가려서나 돌아 펜시바 사대고다 되리 창조습니다 타지도 돌아 패버시베 투지션부터 주지 투지 컴레데 송샤게 투지션보다 더 대왕게 아니 타예베 심지 타다라 그게다 펜드 주야게 아니 닝도께 다 대터줄려 럽 다오나 난게테르베 심지라 그게 펜드 주야 지 영알라 아니 랑게 간다 아니 방도 다르시면 고고요 아래 조조 그러다 아니 방배 연대 쟁에게 니부터 된 거고요래. 이 담배도 싫어들으셔. 어디는 인도산에 간다이네 똑같듯이서. 다 똑같듯이 균에 이 커뮤니티산에 에네 레버 방법을 써봐. 방법듯이 줄는 거지. 근데 인도 참으로 주고 돌아 펜셔봐. 어다 담바 샤라 랑동네 조조 땡중 그 대권이 라오거나 다 참여 중앙 디스 측디 예매매신데 땡중사 예매매신데 딱 간다 땡중 그땀 라오거는 더블 제베 담발라나메 봐 간다 땡들이 담바 영야디 조 담이도 왜 싫어 내가 이제 타성 공순 전에 배 영화 타로 두고지 다 총 연구 요에 인도산에 담바세야 되기 담이도 왜 싫어 드셔 대라 때네 에네 방도 드시도 주는 거리스 또 드시다 방도 드시 주는 거리스 참을 기본 돌아 펜셔버 담바 대시 대대비 연장가와디 에네 개발하는 매 버리스 참을 기본 돌아 펜셔버 담바 대시 겨 사디 다 되기 십전 대셔디 로빈 최다기
ene tsama namji liu niwe nala ene longjung ge shaba chik lugdo ge shaba chik longjung ge shaba kala tekshin su namjin zhuya de zo shi su lugdo ge shaba kadoliya ene 가서 그게 내리 탈벽 고방 주야 디디 송체 할 레벨도 와 링부 쉬우시 다 디강은 이제 오면 따와 땡중사게 때는다고 땡중사 디디강은 내니 집에이나 에노 다 시담바니 람탑시니 저부꾼이 다다면 티샤 되기 선들나로 여번은 신기 시 대니기 남샤 야오지 또 우마비슝의 소원은 신기 대니기 남샤 야오지 디스크세나리 요래 대니기 남샤 야오지 셰바이나 에네 균제기 땡중 로메오 통돼야지 달을 때네 에네 가자 군의 유문 쪽이 균제다 남장 쪽이 균제되더라 배 예봤다 돼야지 대단에 에네 구조성 못 줘야지 너야도가 자들이 이번에 다 슝디디 슝지부 그냥 저 슝지부 다가 뒤에 찍어면 배체 슝공어디 도 스테니 대바이나 뭐나 전에다 배 네버 토야지다 아니 산제가 저 신의 대바 토와야지 다시 용토야 되셔 어디지 인도 어디지 취주되게 전다 같이 뭐 싶으시도 와 And so in the Ratnavali, go from the front, please. So regarding the Ratnavali, the Master Nagarjuna says, I bow down to the omniscient, freed from all defects, adorned with all qualities, the sole friends of all beings. So here, with regard to the lines, the second, third, and fourth lines, we can understand it. I mean, in the first line, to refer to the Buddha being fully omniscient means that he's called free from all defects means that he has overcome all the shortcomings, both the destructive emotions as well as the cognitive obscurations which hinder us from seeing everything as it is, and therefore he has this omniscience within himself. And then, in order to attain such a goal where you are free from all kinds of defects and shortcomings or defilements, and we need to. I mean, what we need is the understanding of emptiness, the view of emptiness, coupled with bodhicitta, this altruistic intention to become a Buddha for the benefit of all sentient beings. And so, with these two combined forces, then you can overcome all one's defilements within oneself, and then become an omniscient one. And so. In this way, he becomes someone becomes a Buddha, an omniscient one, and therefore he becomes an authoritative person to teach others from his own experience what he has gone through, from his own experience without relying on others as such. And therefore, in order to prove that the Buddha is an authoritative person, an authority, and having the full knowledge of everything. And Dignaga has written in his Pramana Samuchaya that with regard to the Buddha, he says that one who has become authority or a valid person and who intends to benefit other sentient beings, and then who is the teacher and who actually is the Sugata, the one going to please, and then who is the refuge or protector. And so with these lines, he wrote this praise to the Buddha in called salutation, verse of salutation. So by this, what he's saying is that
the Buddha is someone who actually showed the path to others as to what we need to cultivate within ourselves, to adopt as our path and cultivate them within ourselves, to overcome our delusions and the cognitive obscurations and so forth, and what are to be overcome or discarded, what should not be followed. And so, since he showed all these without any mistake, I mean, he becomes someone who is infallible teacher, and therefore he becomes an authoritative person because of being able to show these two, what are to be discarded and what are to be adopted, without any mistake, and therefore he becomes an authoritative person and or a valid person. But then, when you talk about a valid person, does just someone become an authority in such way right from the beginning or not? And it's the answer is no. But he actually created or developed the path within himself to become an authoritative person, and the path that he developed is the altruism that he developed within himself to help all sentient beings. And therefore, he developed this understanding of emptiness as well as the development of bodhicitta within himself. Yugatha, and then also became an authoritative teacher and a protector to others. Tindishilebe tawne ta nyamne chayajire towa. Sa nge di zumuzi she digi da sanjebe chöse di po molo shanang kuya ga chöse mardas. Namu pöl di shumburi, pöl ya, chörma ju konyo yarwa, nge di labshan digido, pöl ya, ane gwambachi ki kembuchi yare, sa kembuchi jaga mishi yon inbare. Ane midi da nga kembuchi jaga yos lawre. Any can be shibjitigi, Tari Cambu Shumis, Shalore. Any Cambu Jagayong and Midigi, any Cambu Kawash Tabares, Gajitiv, Juzan, any can be shibjitigi, cuts our Jamandra. Any Tenshi the Taja, Cambu Bomol, Shanaguga, Tazon Shalore. Jazaga, the Charayamashan and Yala Tigrda. Lama Taba Machan, Yara Tigrda, Saro, or the Tindis Shadi, Sharanka Sushtuba. Timari, Sanjay Chusadi, Tarbekova, Damba Shitone, Tarbekova, the water. Not to Dungam in the Vendere, that Dungan saw the Mabashun, that Tiquadra. Tarba water betone, Tarba Tunic Sambe, any Sanjay Church. 대대로 탈바 줘야 돼. 러버스문 냠는 지하지다. 아니 시럽을 러버스 루자네. 간다이니 라 러버스문 도와. 자 딘데 인도산에 미스다가 나려야. 아니 탈바고만 토마토 써야 돼. 가고로 와. 자 딘데 인도산에 깨와 균이 두고야지. 딘데 인도 러버스문 안에 저 시럽을 러버스야 돼. 시럽도 남지기 시럽 아주 미르전에 여번 넣으시지 매나 다음에 따와상도야 매봐. 땅 투야 매봐. 자, 딘데 인도산에 러버스문 냠는 제발라 땡 딘데 메타베버려도 와. 자, 딘데 인도 내국이 디지 먼저 편소 톱톱지 좋나? 내국이 디지 제래. 개시슈 먼저 류딩기 치르도 남지 싫고 누가 대표주셔니. 아니 땡에서 걸라바다. 하고 싫고 걸라바. 다 데이터네 냠는 제니. 아니 탈배고 봐 줘야지 저도 와. 자, 딘데 인도 타와 세네. 다 가다 먼저 편소디 다 죽어야 돼. 개셔버려도 와. 저들이 있는 안 돼. 아니 아주 죽자. 먼저 등에리 니레스. 다 먼저 등에리 니 전에다 먼저 죽어야 돼. 아니 조 지기 균제기 땡중 사디 셰바chen. 균제기 땡중을 내버터베 거네. 아니 먼저 다 먼저 가서다 단주다 년주 니체에 딱 년주를 기하기 레디에 또 아니 년주를 기하기 레다 미기주디 도미운드잖아요. 까르보께와 주세 차버려. 대대로 까르보 기주 아니
람라 람나 아니 뭔들 좀 톡톡 그래스 딘딘데다 뭔도 주지기 탑 미기 주분 그 추림 대니 교 상볼레 저부 상보 교 냠발레 저부 냠바사 디디 랜저게 남샤다 상거도야 균저게 남샤 차시 차여가는 말레 윤데 다지 아니 나랑저라 신도 고규래 지리니 셰절라 내 숨세네 통문주르 중세 고규 신도 고규 송도가 신도 고규 써야지 강사 숨버직을 나를 때네 다 셰야마도 미도가 남중에디 셰디게 변은 소소소 계시디 아멘알아 아마도 속베다 가다 대지 대뒤 내주디 유용의 지금 나를 때나마도 소수 셰트야 봐 그러나 지지지베이는 나한테 제가 가자 저 좋을 기회를 제버리 다 미션다가 러브셔버데 차샤자 스거르마도 나를 한게 진짜 집에 저 좋을 기회를 신매와 나를 지고 그 상담 셰트야 봐 사진이 인도 미신다지 나 된거도 사진이 인도 어다 미 지원도 셰베 신고 연구리 강사 시작하고 소소로 되베 신고 연구로 봐 그래서 신고 써야 돼 다 셰셰네 숨버지니 이 현다지 나를 되는 조과지 근데 이번 인도산에 다 랜저 차시 차요 남샤디디 신고 차용 인도산에 다디 아니 디식베 숭르 이지체네 그다 아니 숭르 이치베 다 대배탄에 아니 두고요레스 전에 딱 먼저 줘야 그 탑지 대바송도就是대바도 찍고 계지 말에 딱 간다 먼저 주지기 탑 때문에 얘네 덤버버리야 다 참여 기불러 지기 다 내가 타바잖아 다 대라야 얘네 잡아sun 거 타고서도 롱대야 때문에 수원선 교제도 잡아 있는 가슬러버나 시리 얘네 롱소원진이 다자 두고 말에 리벌 때 거쳐 봐 그래서 다 된데 인도 신고 때문에 롱대 아니 잡았으면 타고 왔어 아다 통문주 때문에 차라 무슨 사면 넣어 봐 중석 고주 때문에 차라 제박은 넣어 봐 아니 시도 고주 때문에 차라 아니 뭐지 자 이지 제박 넣어 봐 봤으니 딱 뭐지 무슈 야마 버치 고요 아래 질 강사대 좀 미셔봐 통문주 때문에 차라 뭐냐 자네게 배 균전 담아지겠다 대세경에 미치 땡스 소야가 균전 해봐 다 딘디지 토하네 다다 참발하는 것사도 제디 줍니 딘디지 토하네 머리 벗어야지 가다 치질로 올로 임바다 텔레녀부 덤대 여바다 대파 겁나 생기는데 아니 콩슨 배주 짬말로 메드바 딘디지 토하네 다 줍니는 가서 뭐지 러이 봐 시신도다 디시wen 인분 도스니 드네 쉬원나 시리 다 딘디지 토하네 아니 간다 지금 조요토는 밀리실 샤나 주스 받고 있었다 참만 넘는 수나 데려도가 그래서 딜레게 토네 아니 어다 가다 지 신고 때문에 아니 슝대 무슨 갸베 버지다 뒷땡겐 게 덤바디 세마지바 뒷 세마임바디 중세 고주 내리 주베 탑주디의 송샤바디 리베 좀전 남다 거야 여대봤다 내가 토트야 여버지 다디 인도산에 다 나랑서 신도 꺼도 기베트 대박 한거 송셔버디 다 파지 로요 말이시네 다 도스니 이지야지 송도와 그래서 근데 인도 너나 대유 주버 너도나 너나 대다 싫어보 세 맞아 써야들이야 시럽 된시 양다직 시럽 더 덴버티기 양타워디 인루 태코나니 아니 리광 시버진 거레스 니니 조 시럽 데스 조 시럽 대바 영야코에 준세 잡아체네 통유 때문에차 중세 고유 때문에차를 리베 제 아니 밀로지 통의 용도 이 신고 때문에 잘래 이 신의 이지래야지 용구가 인도산에 조 싫어래 대응으로 대바인스다 싫어겠다 지금 땅으로 대바서야 돼 패지 뒤자초고 맨도 섬기
shirab zo de tena dagwe dinjung shibe shirab che tena dagwe dinjung shibe shirab de yongwa ya gyunje gi dinjung la 그게 내가 터지 거 봐. 저 진짜 인도 경제기 된주 차시 차와데 패지 대바던 저이도 소식도가. 그래서 진짜 인도 대응도 대바인. 다제 눈다 시단 지고다 몽배 컨시 최면다 테네 대바 전시 자스니. 소수 룩띵 아랑 그 룩이 인생의 상과 제제. 될래야 잡아게 마셔서 상과 전은 줘야지 두배 좋아서. 양 차단선에 미거워지는 디디그 돈에 세대야디 시장은 좋아. 다 직변 좋아. 전 dun변 좋아. 시장은 좋아. 직변 좋아. 몽변 좋아. 세네. 가서 우리 그게 가서 되면 지사네. 좋아나 봐 시스. 어떤 좋아나 봐 시디기 뭔지 그래. 단 좋아나 봐 시메봐. 간다베 균전 딱제 제니 잡아 제니. 균전 대버지 캬랑에. 뒤에 로술 내베톤에 딱세칭에 근데 이르잖아요 둔데 시단 지고당 몽배 컨시 최면다와 되는 대바 전시 자스 never live no show인 어디셔 इस अध्याय में इस पहले अध्याय में अध्याय का जो विषय है खासकर है कि हम किस प्रकार से So he's almost covered verses 3 or 2 through to this end of the 6th. So it's important for us to understand, and when you follow the Buddha Dharma, it's important for us to really have a good understanding of the teaching of the Buddha himself, and then on the basis of this knowledge of the teaching, then when we follow the teaching, it would be very fruitful and significant for us to follow the teaching of the Buddha, and it should not be based merely on faith alone. And therefore, otherwise, sometimes what happens is during some teachings, the teachers would say, teach their audience that if you do not follow the such and such teachings, if you do a sin, if you commit sin, then you would go to hell and so forth. And then, it's almost like frightening people to follow the teaching of the Buddha. That should not be the case, actually. People should not follow out of fear, but through understanding and knowledge of the teaching of the Buddha. There is a story here, I usually tell this in teachings and we call in different places. And so there was an abbot who had often monastery, and some visitors came, and then they asked to see the abbot, and the attendant said, the abbot is not here, and the visitors asked where he had gone, and the attendant of the abbot said the abbot had gone to scare the elderly people in the town. And so it's as if saying, he was indicating that what the teachers usually do when they give teachings, frightening people by saying, if you don't follow such and such Lama, if you don't keep your faith in such and such Lama, when your Lamas, then you will go to hell and so forth. Should not be that way, but we have to actually make people understand, introduce the teaching of the Buddha by making them understand what nirvana is, how to attain the nirvana by practicing the three trainings, such as the training of morality, concentration, and wisdom. And of course, when it comes to reaching nirvana or the liberation through these trainings, it will not happen. The goal will not happen just in this life itself, and therefore we need to think in terms of life after life, practicing. Doing practices life after life, and therefore it takes many lives to reach that goal. And therefore, in order to be able to practice the three trainings, morality, on the basis of which we need the understanding of the concentration and the understanding of emptiness, selflessness, and so forth. For the third, especially, we need intelligence and wisdom that we should develop, understanding selflessness. And that can only happen when you have a human life, and not on the basis of an animal body or some other unfortunate ram. And therefore, we need to think about a long-term project of reaching nirvana by attaining higher rebirth in the next life, as the text says.
And, O king, I will explain practices solely virtuous to generate in you the dharma. For the practices will be established in a vessel of the excellent doctrine. And in one whose first practices high status, definite goodness arises. And for having attained high status, one comes gradually to a definite goodness. And so, what this show is the twofold project. First is to reach higher rebirth, and then the next step is to reach this definite goodness or highest excellence. And therefore, this can be done in order to reach the higher status or higher rebirth in the next life. What we need is the understanding mainly of the law of causality. On the basis of the understanding of law of causality, then what we would do is avoid the negative actions, such as the 10 non-virtuous actions, for example, karmic actions, that lead us to the lower realms of existence. And by avoiding them, what we need is to develop or cultivate the 10 virtuous actions as opposed to the 10 non-virtuous. And through this karmic karma, we would lead ourselves to higher rebirth. Of course, when it comes to understanding the causality, the very subtle, the subtlest aspect of it is obscure to us. And therefore, in order to have faith in this subtlest aspect of the karmic causality, what we need is how we need to keep believe in the teaching of the Buddha is by finding that whatever he has taught is not inconsistent when it comes to teaching about the three topics or the three subjects, such as what is obvious and manifest for us in terms of teaching about the manifest things, the obvious things, that the Buddha is an authoritative and an authority, and also by understanding that by teaching things which are slightly obscure to us, but we can come to the conclusion through inferential cognition by using logic and reason. I mean, in that case, also the Buddha is not infallible, and therefore, through this, I mean, when it because the Buddha, in terms of teaching the very subtle karmic workings of karmic causality, cannot be infallible, cannot be fallible, and then we can find that he is a reliable person in terms of showing the very subtle aspect of the karma as well. And so in this way we can develop our faith in the Buddha, and therefore faith in the Buddha's teaching of attaining higher rebirth can be developed in us. And but then not only resorting to scriptural quotations, but just saying that, oh, the Buddha has said so, but then the Buddha himself putting himself under the rigors of the analytical lens, then we should also see that the Buddha is has no contradiction or inconsistency in teaching these three things, and that he has no reason to lie to us with regard to teaching about what is obvious and slightly obscure to us, and therefore, I mean, we cannot find any contradiction in his teaching of the subtle workings. I mean, the very obscure, the extremely obscure matters that are not yet accessible to us either through obvious, perceptions and as well as the normal logical procedure of inferential cognition that pertains to the slightly obscure things. And so in this way, then we can find the Buddha to be someone who is without any contradiction in terms of teaching the three topics, giving teachings on the three topics, and then that he is someone who gives teaching without any with authority. And so we develop faith and wisdom, and faith in the teaching of the Buddha, and also we need wisdom or intelligence to see the differences and what is right and wrong and so forth. And so the text says, due to having faith, one relies on practices. Due to having wisdom, one truly knows. Of these two, wisdom is chief. Faith is its prerequisite. And so wisdom is its chief means that wisdom, mainly wisdom understanding the dependent nature of things. Dependent nature and more precisely, dependent origination in terms of how things are merely designated through our language and conceptions. And for that,
of course, we need to also develop insight into the law of causality as well. And therefore, goes on to say, one who does not neglect the practices through desire, hatred, fear, or bewilderment is known as one with faith, one of faith. And so these four factors, which are also known as the four ways of how we go about with the practices, we should not have attachment to the practices or the teachings and so forth, and nor should we develop hatred when we come across something that doesn't make us unpleasant. Nor should we follow the teaching with fear or bewilderment. So at the beginning, I would like to take some questions, perhaps 15, 20 minutes, some questions. दोपहर का जो सत्र होगा, And so we should follow the teaching of the Buddha with reason and logic.